Namaste Shusha, welcome student to online session of Business Law. Part 16, study કરશું આજે આપણો topic void agreements. પહેલા આપણે જોઈએ definition of void agreement. According to section 2G of Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is said to be void. A void agreement does not give rise to any legal consequences on the ground of legality. To make a valid contract, three things are essential. Number one, consideration for the agreement. Second, object for the agreement. And third, that is an agreement. The void agreement કેને કહેવાશે? તો void agreement છે જે legally enforceable ન હોય એને void કહો છો. Void agreement gives rise to legal consequences on the ground of legality. Valid contract હોય તો એમાં ત્રણ વસ્તુ હોવી જોઈએ, that is consideration, object for the agreement and an agreement. નહીંતર કેવું થઈ જશે? void agreement થઈ જશે. Agreement which have been specifically declared void, એવા એગ્રીમેન્ટ જે સ્પેસિફિકલી ડિક્લેર કરેલા છે void agreement એનું લિસ્ટ છે, રાઈટ? એ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ચેપ્ટરમાં સ્ટડી કરેલું છે, એના ઇલિસ્ટ્રેશન્સ, રાઈટ? તો તમારે એ બધા એક્ઝામ્પલ્સ લખવાના રહેશે એની અંદર. Very first is agreement made with incompetent parties. Incompetent parties એટલે જે unsound mind person છે, રાઈટ? માઇનોર છે, તો આ બધા કેવા થઈ ગયા? ઇનકમ્પિટન્ટ પાર્ટીઝ. આ બધાની સાથે તમે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાવ છો તો એ void ડિક્લેર થાય છે. એગ્રીમેન્ટ્સ આર void. Say for example, a contract with unsound person, right? Second છે agreement made under mutual mistake under section number 20. Mutual mistake under agreement હોય એટલે કે mistake of fact એનું એક્ઝામ્પલ લખવાનું રહેશે, રાઈટ? જાણી જોઈને તમે કરો છો, that is mistake of fact ની અંદર હોય તો ઈ તમારા માટે void agreement થઈ જશે. Third, agreement whose object or consideration is unlawful. હમણાં આપણે સ્ટડી કર્યું હતું, રાઈટ? Object or consideration is unlawful. તો એવા એગ્રીમેન્ટ પણ void કહેવાય છે. Right? Say for example, agreement for studental agreement હોય છે, right? તો એ બધા શું થઈ ગયા? Agreement whose object or consideration is unlawful. પછી second, next કે છે an agreement whose object or consideration is unlawful in a part under section 24. Under section 24 ની અંદર એટલે કે એગ્રીમેન્ટ opposed to public policies ની વાત કરે છે, એ પણ કેવું થઈ જશે? void agreement થઈ જશે. Next is agreement made without consideration under section 25. consideration વગરનું
એગ્રીમેન્ટ હોય તો ઈ એગ્રીમેન્ટ એ કેવું થઈ જાય છે? યસ, ધેટ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો વોઇડ. કારણ કે પોતાની there is no consideration, something in return નથી. એ એમ કે છે કે હું તને આ વસ્તુ આપીશ અને એની રિટર્નમાં તારે આટલા રૂપીઝ આપવાના, તો તમે અહીંયા કન્સિડરેશન મળે છે. પણ કન્સિડરેશન ન હોય એમ કે હું તને આ વસ્તુ આપીશ તો એ કાંઈ વેલિડ ગણાશે નહીં, રાઈટ? એટલે શું કહે છે? કન્સિડરેશન હોવું જરૂરી છે. Next, agreement in restraint of marriage under section 26. Agreement in restraint of trade. Agreement in restraint of trade છે under section number 27. You can do the example કે ટ્રેડ તમે કરેલો છો, trading activities એની સાથેના કન્સર્ન છે section number 29. Here, if anyone restrained from exercising a law of trade. The next is an agreement in restraint of legal proceeding. Section number 28. Judge ne bribe કરવી, right? તો એ પણ એક example છે. That is also a void agreement. Ninth, agreement whose meaning is uncertain. According to section number 29, જેનો meaning છે એ uncertain છે, right? Agreement by way of wager. આપણે અત્યારના સ્ટડી કરશું section number 30, wagering. Wager agreement is quite void by the eye of law. Next, agreement contingent on impossible event under section 56. Sorry, under section 36. Contingent contract છે એ પણ void. Agreement to do impossible act, putting life in V's wife. એ એમ કે છે કે હું તમને પૈસા આપતો તારી વાઈફમાં પાછું જીવન આપી દઈશ, રાઈટ? તો એ પણ વેલિડ નથી. Next, agreement to do impossible act એ આપણે જોયું. That is in case of reciprocal promises under section number 56. Next, if reciprocal promises are illegal, section number 57 ની વાત કરી, right? હવે આપણે જોઈએ uncertain agreement કેને કહેવાય છે. Section number 29 states agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. Section number 29 પ્રમાણે uncertain agreement એટલે જે certain નથી, જે capable of being made, right? અને જે void છે એને તમે uncertain agreement કહો છો. Example, A agrees to sell 100 liters of oil to B. It is not clear what kind of oil is to be said. The agreement is void. હવે A એગ્રી કરે છે B ને કે હું તને ઓઇલ આપીશ, પણ ક્લિયરલી સ્પેસિફાઈડ નથી કરેલું હતું કયું તેલ આપીશ, તો એગ્રીમેન્ટ કેવું થઈ જાય છે? void થઈ જાય છે. A agrees to sell his home to B for rupees 500 or rupees 700. It is not clear which is the sales price. The agreement is said also void. હવે તમે સેલિંગ પ્રાઇસ ક્લિયરલી મેન્શન નથી કરતા 500 કે 700 રૂપિયા, તો પણ એગ્રીમેન્ટ કેવું થઈ જાય છે? void થઈ જાય છે. Wagering agreement. Wagering agreement કેને કહેવાશે?
A wagering contract is a contract in which one person promises to another to pay money or money's worth by the happening of an uncertain future event in consideration for the other person's promise to pay if the event does not happening. એટલે વેજરિંગ એગ્રીમેન્ટ છે બે પાર્ટીઝની વચ્ચે થાય છે which are the promises to pay money or money worth on happening of some uncertain event. Here, both the parties have quite opposite views, right? અને પાર્ટી 1 છે ઈ વિન થાય છે તો અનધર પાર્ટી શું કરશે લૂઝ થશે કારણ કે શરત કોક જીતે ને કોક હારે, right? At the time of contract, even is quite uncertain. Event છે ઈ કેવું હશે uncertain હશે. Essential features of wager: there must be a promise to pay money or money's worth. કંઈક વસ્તુ હોવી જોઈએ કે ભાઈ આમ થશે તો હું આમ કરીશ એટલે there must be promise to pay money. પછી સેકન્ડ શું કહે છે the promise must be conditional on an event happening or not happening. તમારી પાસે વ્યૂ હોવા જોઈએ આવું થશે કે નહીં થાય એના માટે હેપનિંગ ઓર નોટ હેપનિંગ માટે પણ તમે બેટ લગાડશો એક એમ કહેશે કે આમ થશે બીજું એમ કહેશે આમ નહીં થાય, રાઈટ? The event must be an uncertain one. Event છે એ કેવું હોવું જોઈએ uncertain હોવું જોઈએ. Each party must stand to win or lose under the terms of agreement. એક પાર્ટી જીતે છે તો બીજી પાર્ટી હારી જાય છે, રાઈટ? The win-lose situations તમને અહીંયા જોવા મળે છે. No party should have an appropriate interest in the event. The stake must be only interest with the parties having in the agreement. Right? કોઈ પણ પાર્ટી છે, right? એને પહેલેથી ખ્યાલ ન હોય આઉટકમ. એ આઉટકમ કેવું છે uncertain, happening or unhappening. અને ઇવેન્ટ છે એ quite uncertain હોવી જોઈએ. Example છે in wagering agreement A agrees to pay B 20 rupees if it's rain on Monday, and if does not rain B will pay 20 rupees to A. In the above examples there is a mutuality of an agreement, but this mutuality of promise is not necessarily the case of contingent contract. એ શું કહે છે હેપનિંગ ઓર નોટ હેપનિંગ ઇવેન્ટની વાત કરે છે શરત લગાડે છે કે ભાઈ એ છે એ 20 રૂપીસ આપશે બી ને જો અગર મંડે રેન થશે તો રેન નહીં થાય એવું કહે છે બી, રાઈટ? અગર રેન નહીં થાય તો બી ને પૈસા 20 આપવાના રહેશે. ક્લિયર? Example second, in a wrestling about A tells B that wrestler number 1 will win. B challenges the statement of A. They bet with each other over the result of the bout. This is a wagering agreement, right? Wrestlerનું પ્રોગ્રામ તમે જુઓ છો એ એમ કહે છે કે આ જીતશે, બી એમ કહે છે કે ઓલો જીતશે. તમે એ બે જણાને ઉપર બેટ લગાડો છો તો આને શું કહેવાય wagering agreement કહેવાય છે. The difference between a wagering and agreement and contingent agreement આપણે જોઈએ. Wagering agreement, there is a reciprocal promises. There is no reciprocal promises. Academic promises નથી હોતું, right? It is a void contract. Wager છે wagering agreement છે void છે, right? Whereas contingent agreement is a valid contract. Others are not interested in the contract, right? વેચરમાં બધા એ લોકો interested નથી, જે બે પાર્ટી વચ્ચે બેટ લાગે છે એ જ interested છે, right? Contingent contract માં others are interested in the contingent contract. Wagering agreement is a contingent in nature. It may not be a wagering in nature, right?
Here the parties have no interest in the subject matter. Parties ના subject matter ઉપર interest નથી, એની શરત ઉપર છે આવું થાય છે કે નથી થતું, right? Here the parties may have interest in the subject matter. It is a game. Losing and gaining alone matters, right? Win lose છે ઈ જ ખાલી matter કરે છે. Whereas in contingent contract it is not a game. Only losing and gaining does not matter. A game નથી જેમાં ખાલી losing and winning છે એ matter કરે છે, right? It is more than that. Thank you. Have a nice time.